ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওটাকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're up and running. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে ছোটবেলার পাশে থাকবেন অবশ্যই। আমি ওই ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন অবশ্যই, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ভাই। আমার চ্যানেলও লাইভ দেখতে পারবেন, ফুটবল লাইভ দেখতে পারবেন। আর যারা যারা ভাই কোপ খেলতে চান অবশ্যই হচ্ছে কমেন্টে জানাবেন যে ভাই হ্যাঁ কোপ খেলতে চাই ভাই, কিছু কয়েন গিফট করেন ভাই গিফট করা তো ভাই অবশ্যই ভাই সাপোর্ট করেন, আপনাদেরকে গিফট করা হবে ভাই। প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভাই। আমরা হচ্ছে ছোট ইউজার ভাই, এখনই কিভাবে ভাই গিফট করব বলেন কয়েন। তো সাপোর্ট চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখেন অবশ্যই, হচ্ছে ইনশাল্লাহ কোনো একদিন হচ্ছে যে আপনাদেরকে গিফট করব আমি। টুর্নামেন্ট ছাড়া হবে ভাই, টুর্নামেন্ট ছাড়ার ভিতরে আপনারা গিফট পাবেন অবশ্যই। প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওটাকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন,
Santos do have the look of a team with genuine ambition. Already on the cusp of promotion, they are looking to make a statement here. We are more than ready. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things have got underway here pretty promptly. Santos cannot afford to slip up here. Terrific support, and they're going to need it all. The peerless Didier Drogba, just a standout hero to so many. One of Africa's finest and a huge reputation for being a big game player. Big games, 9 goals in 9 cup finals during his time in London. By any measure, those are pretty special numbers. Why, he's very much adored. Messi. Batistuta does really well to win the ball there. Oh, lovely bit of skill. Oh, nicely intercepted. And he's had it nicked away. Nicely weighted ball. Is there any... Rafinha! And he looked every bit the assured keeper there. Rafinha actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Tries to get it clear. Defending of the desperate variety. Out towards the flank. Well, now here's a good battle. Bicep to bicep. Deftly away. Turns and goes back. And he shoots! Good try. The outcome could so easily have been different. Turns back here, probably the best option. And that is a undercooked. Now it's Drogba. Just more than 15 minutes till half-time. Bumps him off it and wins back the ball. Oh. David Villa was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. No way through. He looked rushed. He should have waited for some movement. Well, he got rid because he was under pressure. That is good alertness. And it's Rodri. Played back in. Chooses to go back. And the shot! Superlative from Pedri! He's got himself an absolute peach. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Arsenal have fired themselves in front. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Messi. Pedri. Oh, that pass isn't the best. And here's Drogba. Rijkaard gets a foot in here. Saliba. And we hit half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the 1 goal in it, and it's all still very much up for grabs. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. So we're straight back at it at the start of the second half.
Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. Go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. His বাড়তেছে দুইটা হয়ে গেছে And that's really well manoeuvred. Now it's Pedri. Now it's Messi. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Played into the box. He gets big. No, couldn't quite control it. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিও একটা লাইক করে দিবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন Saliba. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. And he's had a hit. Now, who's going to be first to this? Just about up to the hour now. And it's Pedri. Looking for the run. Oh, he's going to be disappointed with that. No question, this is the man you want to get on to the end of things. He's had a shot! It's bounced back off the post. Fuck, man. He's got a wet one there. That's a cute ball. Can he latch on to this? দিতেছি দিতে ভালো ভরপুর ঠিক আছে একটা আমার ওয়াচ টাইম বাড়ানো হচ্ছে এখানে বুঝছিস না প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আমার 100 ঘন্টা Both sides then taking this chance to turn to their benches. Well, they want to win this, Peter, plain and simple. Seal promotion right here, right now. Messi. That's positional gold, the utilization of space. That has ended up in no man's land. Guardiola. Just a quarter of an hour to play. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now it's Inzaghi. Goes looking wide. Aimed beyond the defence. Oh, what has happened here? He's had a shot! Oh, it's gone in! Level again! And they are in no mood to give up the fight. Well, that's certainly lightened the mood on the bench, Peter. Although the boss is clearly telling his players to keep their heads, he'll now need to make some decisions to back that up. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Some great movement here and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Santos grabbed the equaliser and we're all square. Santos really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. পাঁচজন ছিল তুই আবার ওই যে ঢুকছো তার হোক আমার সারা গেছে Plays it across. That's just playing it safe and simple. শর্ট ভিউজ করতেছি না কিন্তু লং ভিউজ করতেছি না এটা
Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ইস রে No, it's come to nothing. That's a decent clearance. fuck, কি করলাম আমি? White. Beckenbauer makes the interception. And it's Messi. Played out wide. ও আমারটা পরে কথা যায় কি লিখে রে Stojkovic. That's that. The end. Well, nothing to separate the sides in the end. ওরা আমার Not for the choose want করবে, ভালো of লাগে। desire, drive, or determination. No complaints. প্লিজ ভাই যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ওয়াইফাই লাগবে তোর কমেন্ট করছে ভাই গিফট করেন ভাই গিফট করবো কেমনে ভাই কয়েন গিফট চাই তোর ইয়াতে ঢুক একবার না করে দিলি সেটিংসে ঢুক সেটিংস ঢুকতে পারে ম্যাক লেখ এই যে ওয়াইফাই ম্যাক অ্যাড্রেস ওই যে নিচের টাকা 20 15 এটা হ্যাঁ 20 E4 E4 6F দাঁড়া 6F E0 E0 21 EC EC ছোট হাতে ধরো लो काम कर चलो लो ওইটাই তো ঢুক প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ও আগে কানেক্ট করতে হবে তারপরে ইয়ে করতে হবে দাঁড়া what তুই আবার যা তুই আবার ঢুক মেয়েকে ঢুক ঢুকছিস নাকি कदर में क्या अकाउंट का 20 E4 6F প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন কত 20 E4 6F E4 1 ভার্সেস 1 অবশ্যই ভাই অবশ্যই কি তারপরে কি E4 6F
6F 0 okay E0 E0 তারপরে হচ্ছে 21 21 হ্যাঁ ইসি এই বেটা তুই ইসি কবি কি ইডি হইব ইসি 21 ইডি উপরেরটা তোর আচ্ছা উপরেরটা ইডি 21 ইডি E4 6F 21 ওই সময় তাহলে ডি অবশ্যই ভাই অবশ্যই 1 vs 1 খেলবো ভাই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন অবশ্যই 1 vs 1 খেলবো ভাই নাম কি আর এই যাইছে তো তুই পার করে দিলি আসিফ না এটা না EFB এই যে 191টা সাবস্ক্রাইবার লাইভে আছে প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওটাকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভাই যারা যারা ভিডিওটাকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পরে শোনায় কি লেগে রে মামা দেখ কত পরে দিয়েছে আমার কই ঢুকাই দিছে এটা কি নেটের কারণে মামা ভাই যারা যারা ভিডিওটা ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন Well, here we are with everything very much to play for. Win this one and they're going up. Incentives do not come much simpler or sweeter than that one. Well, it looks like a big game, Thank you, sounds well, like a thank big you, game. thank you. Everyone involved is absolutely up for it. So we're up and running. Santos cannot consider the option of defeat. It's not a question of want, but must. Van Dijk deals with that comfortably. Distributed tidily. He has found the way through. It's Dembele! Oh, he's hit the bar! And the Simmons! My God, It's off please target and by quite a way. Xavi Simons probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Can he get it through? DiMarco is in a really good position out wide. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Lovely pass, but there's the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Nicely weighted ball. Now, can they get him away? Oh my It God. looks as though the ref has Yes. given a penalty. He has. Please, guys, Santos video को watch presented करते with हैं, video a को like कर golden देना, channel को opportunity subscribe कर देना। here. This to go one up. Oh That my is God, some yes, save yes. from Khan. প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন দেখ 7 জন ওয়াচিং Nil-nil still. No lack of chances, though. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments.
Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. DiMarco. Oh, that's a very decent ball now. Oh my god. No messing about, just bludgeoned away. Rafinha. Now this could be a chance. Looking for the run. Cleared without hesitation. He's gone for goal. ওরে ভাই Rafinha. Fermin wins the duel this time. Iraq are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of... It's Rashford! oh my god And he has produced there the crispest of hits. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Looking for a runner. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন It's still 0-0, but no shortage of effort. The less said about that pass, the better. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. No, it's come to nothing. Oh, he's been caught on it here. ভাই মামা অনেক আগের থেকে করে তুই বুঝিস Kaka. This is the time you need that pace. And that'll be final action of the first half. মানুষে কত গেম Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So your views on the first half? চ্যানেল আছে Well, I think the story of the first half is dominated by the spot kick miss. It should have broken the deadlock, but here we are, and I think there's still plenty to play for. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. গেমটা শুরু হয়ে গেছে And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. So the first half brought no goals. Oh, that pass isn't the best. That is ended up in no man's land. Oh, given away! Bullish header! Marvellous goal! Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. And it has to be said, an absolute gift. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never get away with that kind of sloppiness. সাবস্ক্রাইবার করে দিন 50 জন লাগবে না তার হইব না তুই কেমনে করবি জানিস টার্নিপ নামা ক্রোমেতে TURNIF লেখা নামা তুই হ্যাঁ তুই নামা না সাবস্ক্রাইব লাগবে না ইউটিউবেতে তোর করতে হলে সাবস্ক্রাইবার লাগবে প্লিজ যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভাই কি নাম ক্রোমেতে যেতে না এই ওটা নাই Santos have their opener. It is a goal of real significance. How important will this turn out to be? This is going to give them a lot more options now. That looks a foul. Yep, referee's given it. এটা তো ভাই হেড দাও হইছে ভাই এটা তুই কি দেখছ দাঁড়া এক মিনিট যেটা লাগছে আরেকটা প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন Keeper is right behind it. The moans and groans are predictable. He felt compelled to try.
Now it's Dembele. দিম্বে The message is clear. None shall pass. কি করলো Threads one in. বেন্ডিকে এটা কি করলো Now it's Dembele. And he thumps it clear. বেন্ডেক শাবাশ আয় রাফিনা ছাড় রাফি আরে আরে রাইকার্ড Can he get on the end of this? And it's Rice. Oh, that's a clever looking ball. শাবাশ That's just playing it safe and simple. And that was nowhere near his best. And that is as far as they're going to go. And here's Kaka. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. নাইস They've got a corner here. প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন কি ভাই কি নিশার ভাই এতে রাফিনারে চাপাই দিব হাজারটা নামাইতে যাতে কাকারে চাপাইয়া ওই যে কারে খেলাই দেব নাম কি টর্নিফ TURNIF NIP এটা হ্যাঁ নামা এর নামটা কি নামা প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন উই ক্যান্সেল Iraq with the corner. They're first. হইছে নাম তো থাকা শাবাশ That's the keeper's ball. শাবাশ প্লিজ ভাই Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. ভাই Now it's Batistuta. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. গিফট করেন ভাই কি গিফট করব ভাই গিফট Dembele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. 2 MB Well read. Nice interception. অবশ্যই ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন ইনশাআল্লাহ যখন আমি গিফট করব Now that looks a decent ball. দেখতে পারবেন ভাই অবশ্যই তখন And the assistant referee has his flag raised for offside. এই টার্গেট হলো কি I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. আগে আমার ওয়াচটা আমার ব্লগ দেয় বোঝাই নাকি ব্লগ দেয় আমাদের টাকা নেই এখন কি গিফট তুই করব টাকা দিবি কি এটা তো ঝুলাই রাখবি বুঝছিস তাহলে ঝুলবো আবার জানিস কি গিফট করবি তখন তোরে কমেন্ট করব কাটবো Santos close now to seeing this one through to the end. Big chance! ওরে ওয়াটা ও মাই Well, he should গড have done better, and he knows it. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. তো গার্ডেন মে তুই করে যাবি না তো কার্ড আলাদা ভিজিটিং কার্ড না কার্ড দেখছিস না কার্ড দেখছিস বিয়ে Marquinhos gets across and deals with it. জান দিও করে তুই নাইস পাস শুট ও মাই Ball's gone out of play. কোন গম জানোস যখন আমার ফার্স্ট টাইমের মতো আমি একটা কার্ড বানালাম তুই এটা কষ্ট না করে এটা তো কবি যে হ্যাঁ আপনাদের জন্য গিফট তো আছে না পরে এটা ফ্লড গিরে হয়ে যাবে ওরা হচ্ছে রিপোর্ট মারবো বেটা রিপোর্ট And that is expertly dealt with. Okazaki. রিপোর্ট করলে মারবো কি প্লিজ ভাই তিনটা রিপোর্ট খেলে Are sure. And that will be it. Santos have done it. A promotion sealed with a win. তোর সব ধরা যাবে না Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, I think this has to be one of the sternest tests they have faced as a team. গিফট করব আপনাদের Promotion, and you have to give full credit for the way everyone responded to this. They knew how big this was, how much it meant to the team, and went and got it in the best way possible. Now comes the difficult task in planning ahead. ঠিক আছে আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন And all that remains for me is to thank Jim Beck. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. এই এটা আচ্ছা
আর ইউটিউব কোনটা দেখো না প্লিজ ভাই ভিডিওটাকে মামা তোর কথা লিখছে ওকে ওকে নাইস দেখছ না তোর কথা তো হয় মামা ঠিক আছে ভাই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ছিল কেমন এটা হালকা ছেড়ে গেছে এটা কারো দিবি জাহাঙ্গীর ছিল কেমনে এটা ওর প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন আর যারা যারা ভাই গেম খেলতে চান অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভিডিওটাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমি প্রতিদিন রাত্রে হচ্ছে যে আপনাদের ভাই আইডি নেম যত নূর ওকে ভাই ওকে অবশ্যই অবশ্যই রিকোয়েস্ট দিব অবশ্যই ভাই আপনি লিখছেন ভাই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেন আমি অবশ্যই রিকোয়েস্ট দিব অবশ্যই ভাই কি দেখোস আমার এরা কোন জিমেল দা খোলা জেনারেলে যা হে আর কি করে আমরা অন্য খুলে গো কোন জিমেল দা খোলা তো ভুলে গেছি এই যে জিমেল বিডি শহীদুল জিমেল না এটা শহীদ জিমেল নেম এটা তুই তো জিমেল খুঁজে পাস না আরে সমস্যা নেই সুইচ অ্যাকাউন্ট এই যে তোর এই যে কোন জিমেলটা আছে এই যে এটা এই জিমেল এই জিমেল তো এটাই হুম কি করে মেডিকেল ব্যাংক হবে এই জিমেল আপডেট অ্যাপ কি তোরটা আপডেট চাইতেছে গে আপডেট দে ম্যাচ কই ম্যাচ কই রে ম্যাচ নাই দেখ আসেনি ওকে ভাই ওকে নেইমার জি ভাই ওকে অ্যাড করব অবশ্যই ওকে ওকে এই গেমটা শেষ করি ভাই অবশ্যই অ্যাড করব ভাই অবশ্যই একটু ওয়েট করেন ভাই অবশ্যই অ্যাড করব ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন অবশ্যই অ্যাড করব ভাই এটা জাহাঙ্গীর আমার দিন কলম আছে না লেগে জাহাঙ্গীর মামা ফ্যামিলি বলবো থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ ভিডিওটাকে লাইক করার জন্য নেইমার জুনিয়র ভাই অবশ্যই আমি আপনাকে এই যে ফ্রেন্ডি কোষে যে গেমটা শেষ করে অবশ্যই পাঠাচ্ছি ভাই দেখ আরেকটা দেখছি না চিকেন আরেকটা সাবস্ক্রাইবার বাইরে গেছে আমি 30টা সাবস্ক্রাইবার লেন আনছি আমারটা হয়েছে আমি যদি এখনো শুরু করি আমার গেম প্লে ওকে ভাই ওকে ঠিক আছে যে এখনই অ্যাড করছি মেবি হচ্ছে যে প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন Santos are all smiles coming into this game. They've already secured their ticket to the promised land. This is effectively preparation for life in greener pastures. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. মা তুই অন্যটা নামা এটাতে যে ফ্রি দেয় ওটা নামা Well, we're on the way. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in the department, Peter. He's strong, he's quick. Oh, what a decent ও chance! মাই গড এটা কি হলো He scored! The ideal start! অবশ্যই ভাই ভাই Well, gift talking করবো about ভাই, stepping আমার things এখন up হচ্ছে from the বর্তমানে off. তো ভাই That's ability how নেই you gift start করার a মতো। football match. ইনশাআল্লাহ আপনারা হচ্ছে আমার পাশে That is থাকবেন। a super আমি smooth আপনাদেরকে goal. হচ্ছে যে আমার Beautiful হচ্ছে manoeuvring of the ball and splendid সবসময় authority follow in the করেন, আমার finish. ভিডিও দেখেন, Yeah, তাদের the জন্য right অবশ্যই touch in gift moments করবো like ভাই। that is key to what ইনশাআল্লাহ follows. আপনারা হচ্ছে দোয়া All করবেন আমার very জন্য। neat and tidy. Santos and a shot! In for the কি pieces! দুইটা গিয়ে Oh, taken with style! হইতাছে Two! And we've barely begun here.
And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers crazy, and after that, maybe there's some truth in it. প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওটা So that's two now without reply. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. আপডেট হইছে ভাই, আপনারা ঢুকতে পারবেন না। Taken back almost at once. আরে কি রে ভাই, De Bruyne. ছাড় ছাড়। He won't be happy with that one. Cannavaro has got himself a free kick. And he's intervened well there. He's in a good position. There's the shot! Relentless! Just relentless! And they're at it again in double quick time! What a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the touch before the finish. And that's it. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. এটা না কি রে, সাইনিং করলে তোর এটা হয় কেন? যেটাতে ইউটিউব খুলে স্যার ওগুলো কি তোর এটা আসে? জিমেলে সব ভরা এই কারণে তোর এটা আসে কেন? ওরে তুই ওল্ড ভার্সন নামাইছিস। ক্রম হয়ে যাবে নিচে ক্রম কি রে, সব জায়গায় দিয়ে 5 পয়েন্ট এটা। সরি সরি, তোর কই কই তোর এটা কি রে, কেমনে ডাউনলোড করবো? এটা ডাউনলোড সিস্টেম কই? ভাইরা ডাউনলোড তো আছে, ডাউনলোড হইতেছে না। 2 MB দ্বারা জাঙ্গির মামা দিন হ্যাঁ দিবি না? তাহলে কলম খুলে গেলে জাঙ্গির। প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ভাই ছোট ভাই পাশে থাকবেন অবশ্যই। ভাই আপনার নামটা একটু বলবেন। আপনি ভাই অবশ্যই যে আমার এই ইয়েতে হচ্ছে যে পাঠাবেন ভাই। আমি হচ্ছে যে আমি তো এখন হচ্ছে আপনার ইয়ে দেখছি না, আমি আপনাকে আমার প্রোফাইল দেখাচ্ছি। ভাই 3Z নূর 1 3Z ভাই এরকম তো কোনো নাম আসতেছে না ভাই। হ্যাঁ ইনস্টল কর। এই না 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 ওটা নামছে
প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দেন, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। হয়েছে? ইয়ারে এটাও সেম জিনিস আপডেট। প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এই জায়গা আপডেট চাইতেছে কি রে বুঝলাম না। এই যে তুই আপডেট দিলি কি লেগে বেটা? আপডেট চাইছে রিস্টার্ট। কি রে তোর এমন চাইকে? We have released new and improved version. We big fixed and improvement. Please update the app. The listed version of country connecting. কি রে মা তোরটা এটা চাই কি লেগা? আনুষ্ঠান করতে পারিস। তোরটা এমন এরা কি মামা ইউটিউবে দেখ যে লাইভ করা যায় কি দিয়া, আরো অ্যাপস আছে হয় ইউটিউবে দেখ। আমি তো ইউটিউবে আমার 50টা পূরণ হয়েছে না। ইউটিউব ফ্রি লাইভ অ্যাপস। Well, nothing beats the feeling of getting promoted. The hard প্লিজ work ভাই যারা যারা already ভিডিওকে done, the ওয়াচিং team করতেছেন can ভিডিওকে set একটা out লাইক to করে দিন ভাই, enjoy this চ্যানেলটাকে game সাবস্ক্রাইব করে and ছোট করে পাশে bask in থাকবেন। the adulation of their adoring fans. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, it's down to business here. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Marquinhos, he's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him. Make it... Torres! Lacking in accuracy. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. ওকে ভাই ওকে 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 না ভাই আমি খেলতে চাই বুঝছেন, স্কিপ করতে এখন। আচ্ছা দেখতেছি ওয়েট। Donatoni proves too strong. Kaká. Now it's Kimmich. He's picked his way through. Kimmich made a surge from fullback. Judge, surely! Goal! Argentina! And it's Argentina in front! Oh, he did so well to hold run and stay on side, Peter. That was really clever. And that's it.
So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. ও তার মানে 50 সাবস্ক্রাইব হলে লাইভ করা যাবে হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব বাড়াই দেব আগে তুই মানুষের সাবস্ক্রাইবার লবি ভিডিও ছাড়বি তুই আগে ভিডিও ছাড় তোর ভিডিও তুই আগে শর্ট ভিডিও ছাড় তোর 50 টাইম নিয়ে হয়ে যাবো বুঝছস তুই আগে শর্ট ভিডিও এই শর্ট ভিডিও আছে না হেড শট মিড শট ওটি ছাড় আমি এটা নামাইছি এটা তো সেম জিনিস ডাউনলোড করে দেই আইছে তো কি রে আইছি তো কি করব তুই ইয়ে শেয়ার দে কি কিসে ঢুকছিস এই যে আগে এর ভিডিও দেখ এই অ্যাপসের ভিডিও দেখ আগে এই যে স্ক্রিন ওকে দে কোন ইয়ে দে এই লেখছি দেখ ডিসপ্লে ওভার দা অ্যাপস ইউটিউব দেখো হ্যাঁ ইউটিউব দেখ হ্যাঁ ইউটিউবে লগ করে দিছি হইছে ইউটিউব না ওই এই অ্যাপসটা স্ক্রিনে যা হ্যাঁ এই অ্যাপসটা ইয়া দে এই অ্যাপস আছে না এই অ্যাপস রানিং দে এই অ্যাপসটা হয় না থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ নেমার যে প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে Santos are looking to get a flying start here in the long race towards the finish line. This is a day for optimism, for hope, for dreaming of what might be. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. হ্যাঁ So we're up and running. So Javier Zanetti, Jim, very little doubt, I suppose, that he will have a huge influence on the outcome today. Absolutely, Peter. One of his teammates even said he was better than all of us put together, which goes to show how complete a player he actually is. When it comes to balancing attack and defence, I'm not sure there's ever been anyone better. He's on it. Can he get... And the finish! It's loose and there's a race for the ball. Well, that has not gone well. Upamecano tries to clear. That is ended up in no man's land. Oh, fuck, man. They get a throw in. Upamecano clears. যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব Messi. Messi Now, can they get him away? No way through. Out to the right. দরকার ছিল কি And here's Due. Tries to pass it through. Romero cuts it out. আগে গেমে ঢুক And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Oh my god. Cristiano Ronaldo, a class apart, out on his own. A finish of true class. সেরা গোল ছিল প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আবার ওইটাতে যা গো লাইভে যা গো লাইভ এটা কি লিখছে সাইন কর কানেক্ট হ্যাঁ ফ্রি ফায়ার ঠিক আছে কই লাইব্রেরি ওইটাতে আবার যা দেখ কি কইছে So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. DiMarco.
And it's Kaka. Now that looks a decent ball. And this is Ronaldo. Santos are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Rafinha. Now it's Kaka. Oh, now here's an interesting matchup. Kaka. Doué has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Oh, he's going to be disappointed with that. Can he latch on to this? He's had a shot! No, he's missed it. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Yes. Go to live, go to YouTube live. Either dashboard, live dashboard. Yes. কি রে মা আমি তো এটা কিছু বুঝি না, তুই ইউটিউবে দেখলে ভালো হইতো। এটার স্কিন একটু তুই ইউটিউবে দেখতো, এটাতে লাইভে যাবি কেমনে? আমি এটা দেখি না, আমি তো ওই যে টার্ন দিয়ে করি। ইউটিউবে দেখ, ইউটিউবে হচ্ছে লাইভ দেখায় এর। Rafinha. And he's had it nicked away. Okazaki is a perfect combination of brain and brawn. That's an imaginative pass. Santos certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Now it's Batistuta. He's had it taken off him. And that was nowhere near his best. Kaka. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Can he finish? ওরে ভাই ও লাইভ আই বসে দিস ওই এ লাইভ আইছে হ্যাঁ কিন্তু আবার কি এটা ওকে দে ওকে দিলে আবার ঠিক আছে And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. তুই ইউটিউবে ভিডিও দেখ, হ্যাঁ এই অ্যাপস এর হচ্ছে যে And it's half time here. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. বাংলাতে অনেকটাই বল। How's the first half compared with your expectation? Santos will be pretty happy with the way they've performed so far. They remained calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. Santos are level pegging at half time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. लेके आ गया जी एंड्रॉइड यूजर के लिए स्ट्रीम के लिए एक ऐप, तो ऐप का नाम है यहाँ पे आप चलिए लैंडस्केप पे, जैसे आप इसको थोड़ा सा ऊपर इसको ऊपर कर लेना है आपने, ताकि नीचे फुटर थंबनेल आपका लग जाए, प्लस के ऑप्शन पे जाना है आपने, यानी ऐड पे चैट पर जाने के बाद So once again we're underway. आपने अपना ईमेल पासवर्ड जानना है, फॉरवर्ड कर शेड्यूल Luis Garcia. ऊपर अपना यहाँ पर लाइव पर लिख सकते हैं, यहाँ पे Great chance! वो सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद कर देना डन डन बाद और थंबनेल बनाते हैं बैक, और यहाँ पे जो ऑप्शन बना हुआ है वहाँ से आपने चले जाना थंबनेल बनाई दे वो ना Saliba वीडियो अच्छी लगी to Marquinhos. Couldn't squeeze it through. यहाँ से कंटिन्यू And it's Messi. And that could set him on his way. And Batis! It's bounced back off the post. लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये स्क्रीन का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, इस पे जाना है, Rijkaard is always looking to break lines. इसको थोड़ा सा ऊपर इसको ऊपर कर लेना है आपने, ताकि नीचे फुटर थंबनेल आपका लग जाए, प्लस के ऑप्शन भी Driving on and making good progress. जाने के बाद यहाँ पे आपको Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Tries a shot! It's run loose. Who's going to get there? Saliba. Rashford! He's beaten the keeper, but hit the
post. Great vision. Upamecano kept aware, and it is reclaimed easily. Pass is just off target. Messi. And it's Kaka. Saliba cuts out the pass. Threads one in. Oh, what a ball! And a shot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. Chance for a shot! Shit. And how good was that? A finish right from the top draw. And they're back in front. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, entry via the post is at the widest possible point, which means a keeper is well and truly beaten. আইছে সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব দেই কয়টা সাবস্ক্রাইব ছিল আছে Santos choosing to make the first change. So we have a breakthrough. Now how will things develop? Can he finish? It's in! And there we have it, the 2-goal cushion. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still. And that's it. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. কি হয়েছে কি লেখছে দেই স্ট্রিমিং হ্যাজ এডিট বাই রেজিস্ট্রেশন ইউ লাইক এন্ড গো টু আমার এটা হলো এডিট করতে হইতাছে এই জায়গায় আমার এডিট করতে হবে ডেসক্রিপশন এইসব টুকটাক এডিট করতে হবে তো কিছু এডিট করা লাগবে না এই কথাই কইছে এই দেখ स्टार्ट यहाँ पर आपने अपनी वो पर आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है जिस पे आप यूट्यूब चैनल पर पाओगे ये करने के बाद आपने पासवर्ड करना है पासवर्ड जानना है फॉरवर्ड कर लीजिए आपको माय चैनल के साथ शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है उधर जाना है आपने यहाँ पे करना है क्रिएट न्यू शेड्यूल यहाँ पर ऊपर अपना यहाँ पर लाइव का टाइटल लिख सकते हैं यहाँ पे अपलोड थंबनेल होगा जो आपका लाइव का होगा थंबनेल ना दिले डन डन करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होगा यहाँ पे आपने अपने डिस्क्रिप्शन लिख के ऊपर से आप सेव करते हैं तो यहाँ पे आपने ऑप्शन जो है पब्लिक रखना है अपना पब्लिक रखने के बाद डन डन करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन ডিসক্রিপশন লাইক স্ক্রিন সেভার পাবলিক করতে হবে গেরানা গেরানা বানানোর গেরি আর আই GRANA গেরানা ফায়ার বানানো হয় নাই FIRE ফায়ার আবার বিকাশ গেম প্লে লাইভ স্ট্রিম হিস্ট্রি আর এম সেভ কর পাবলিক কর পাবলিক আছে শিডিউল কিছু লাগবে না আল্ট্রাস দিবি না লো আল্ট্রাস ঠিক আছে রোড ডিভাইস শিডিউল ইয়াতে পাবলিক ঢুকতে
এটা তো থাম্বনেল দিতে থাম্বনেল ডু নট অ্যালাউ আরে এই যে পাবলিকে তো দেওয়াই আছে এটা সেভ কর ঠিক আছে গো লাইভ দাঁড়া আবার কি ঠিক আছে অ্যাডভান্স সেটিংস অ্যাডভান্স এটা কি আছে এটা কি অ্যাপ দেখো মনে হইতেছে প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দেবেন চ্যানেলটা কি হয়ে যাইছে তো হইতাছে না তোর সাবস্ক্রাইবার নাই দেখে ইয়ার লাইক লাইক করতে হইতাছে তুই এটা কইতে নামাইছিস এটা কইতে নামাইছিস ঢুকতো ক্রমে ঢুক প্লিজ ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভাই গো লাইক দে এটা অ্যাপ সেভ करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होगा यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख के ऊपर से आप सेव कर देना। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन जो है पब्लिक रखना है अपना पब्लिक रखने के बाद तो है गाइस तो पब्लिक की डिमांड पे हम ला चुके हैं तो आपको ये जानना था कि लाइव स्ट्रीम कैसे करें शॉर्ट लाइव स्ट्रीम से जिससे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं स्टार्टिंग में जिसको 1000 सब्सक्राइबर करने वो इस ऐप से लाइव करेगा तो गारंटी उसके हो जाएंगे तो है गाइस Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto la más de nada. Si vienes a mi cama, a mi cama. মামা তুই 50টা সাবস্ক্রাইবার বানা তুই দেখিস তোর এটা এমনি হয়ে যাবে। আমার মনে হয় তো সাবস্ক্রাইবার লাগে হইতেছে না তুই আগে দেখ ইউটিউবে লাইভ করতে হলে কি 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 করা লাগে দেখ ইউটিউবে যাচ্ছি মাদারচোদ ইউটিউবে ঢুক প্লিজ ভাই যারা যারা আছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দেবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এটা তো তুই ভাইরা এটা তুই লেখ ভাইরা হালা মাদ্রে তুই এরা বহাইতে পারবি এরা মামা তুই আগে দেখ তুই আগে ইউটিউবে দেখ ইউটিউবের সমস্যা এটা তো তোর ইউটিউবে লোড লইতে পারছিস না তোর ইউটিউবের সমস্যা তুই গেটটা আপ যা লাইটটা অফ কর আমার এই বেড়া ডিভিশন 3 উঠছি তুই তুই মামা আগে তুই এটাতে দে মামা তুই ইউটিউব না দিয়া তুই ফেসবুক দিয়া দেখ ফেসবুকে আগে লাইভে যা মামা ফেসবুকে পেজ না তোর ফেসবুক পেজ নাই এমনি এমনি কোনো পেজ নাই আরে ফেসবুক লাইভে যা না তুই তো চ্যানেলে Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental আইডি occasion. দিয়া লাইভে যা হাওয়ার বো Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. 2022, the year Lionel Messi reached his points of fulfillment. The jewel in the crown, Peter.
And I wonder, Jim, watching it in Qatar, when you first got the feeling he was going to go all the way. Well, I would say the game against Croatia, a goal and an assist against a team that had humiliated Argentina 4 years previously, and that 2022 tournament got off to the worst possible Chance for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Adams! No, he didn't quite meet it right. This their second corner of the game. Oh, what a climb! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's De Bruyne. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Now it's Batistuta. Messi. Oh, good-looking ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And he's there to belt it away. Quality ball. That's just playing it safe and simple. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Here's Batistuta! Corner number 3 coming up. Last-ditch defending, but that'll do. Back to the keeper it goes. Santos still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Back into the middle. Great chance! Brilliant! Oh, it really is a finish of the highest order. There is the breakthrough. Another moment of magic, a real wow moment. I think he was saying to his teammates, "How dare you doubt me?" Madrid have penetrated for the first time. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And here's Batistuta. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Rijkaard. Lovely pass, but can he get there? Bruyne. De Jong. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And he's on a charge. There's the... Oh, smashing header! Well, that is clearly not the outcome he wanted. It really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt with at source. DiMarco. Now Kaká. And he's made sure that's not getting through. Nice ball. And he can clear it away. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Pass somewhat off target. And the first 45 minutes are up. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Here we go again. Well, I think in these circumstances it's all about
Tries from a long way out. Oh my God. Terrific effort, just off target. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Oh, he's put a shade too much on that. Oh, that's fabulous. Madrid ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Lovely pass, but can he get there? Oh, he's felt that, hasn't he? Saliba gets into some space. Saliba does really well there. He is strong. Great ball if he can get there. Can he finish? Oh, My split God. second reaction. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. Please check the following. তোর সাবস্ক্রাইব চাইতেছে মামা সাবস্ক্রাইব কর তাহলে মাদারচোদ। He rises! Oh, nearly, but nearly Man. is nothing. Batistuta certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. করাই তো দুইটা সাবস্ক্রাইব একটা তো আমারই তুই মানুষের ফোন মনলে আগে 50টা সাবস্ক্রাইবার বানা Oh, he's done very well to take that back. It's Bale! And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And he cuts out the supply. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Can he get on the end of this? Van Dijk getting this one clear. Nicely weighted ball. And that was very necessary. Well, they've got it again. Can he get it through? Santos really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And he's gone looking for safety. Madrid have reclaimed it. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Khan gets his hands on it and the danger is averted. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Out towards the flank. And it's hoisted clear. This is a Hollywood or bus corner. The final whistle is up next. তোর 50টা সাবস্ক্রাইবার ছাড়া তোর কোনো কিছুতেই লাইভ হইব না আমার তো হন और ये इस पे क्लिक कर लूंगा और स्टार्ट में हम लोग क्लिक कर देंगे। स्टार्ट में क्लिक करते ही दोस्तों लाइव स्ट्रीम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं The job done. साउंड यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हो और Santos really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. कट कर देता हूँ
And that is a little undercooked. Oh, that's a fine interception. শালার এই সময় পেলে আমার No ঠান্ডা messing লাগে। about, just bludgeoned away. বলটা তো একটা ম্যাচে Oh, he's been caught on it here. He is through here. Danger averted for now. ফাক ম্যান। And we're done. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutral. তুই মামা ফেসবুক দিয়ে দেখা দেখ, তোর ফেসবুকে তো ফলোয়ার আছে না? হয় বেটা, দিশা তো তোর বউ বাতে যেতে পারবো না, চলো না যাইব। কি করবি? দিশা তো বউ বাতায় বাসে যাবো, আর পরের দিন পরীক্ষা না। और आगे दिया भी ना आर गो अस्सलाम वालेकुम পাঞ্জাবি কিনতে যাবি না? হ্যাঁ, হলুদের ডাব্বিটা দিয়ে সারা দিবি। প্লিজ ভাই, যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দেবেন ভাই, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তুমি মামা আগে 50টা সাবস্ক্রাইবার এমনি ইয়া কর। এটা টাকা দেয়া করতে, এটা ডিলিট কর মামা। ওকে ভাই দিচ্ছি, এই যে এখনই দিচ্ছি, সাথে দিচ্ছি ভাই। প্লিজ ভাই, যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন। 2টা ম্যাচ হেরে গেলাম ডিভিশন 3-তে, কেমনটা লাগে ভাই? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So that's got things underway. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Nuno Mendes here, I think, will be very important, Peter, particularly if they start to spread the play, because he's excellent in one-on-one positions, both attacking and defending. So I'd expect him to have some of that cutting edge in the team, making himself a great option when they've got possession. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Searching pass he's played there. It is a corner. Milan with the corner. They're first. Khan gets his hands on it and the danger is averted. And now a sudden chance to counter. Not the most accurate pass. No way through. Pass somewhat off target.
There they go, hunting again. He's been bundled over. That is a foul. The referee's come over. It's a red card. Milan already a man down in these early stages. That has left the boss thinking about what harm it has done to their chances. ভাই যারা যারা ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে একটা লাইক করে দিবেন ভাই, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. A real opportunity here from a position of great potential. Rijkaard, that's a nicely weighted pass. Kaka finds himself offside. আরে কাকা রে, Zanetti. Messi. Milan looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. He's going for goal! কি রে ভাই, And the keeper has reacted superbly there. Kaka clearly thought he had the beating of the keeper. Well, height could make all the difference on these set pieces. Cleared without hesitation. He's tried one! Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. Santos have their second corner now. Messi clears. It's a throw in. In with the challenge. Rice. He's in a great position here. Oh, really well played. He's having a hit! Now that was quite some save. Milan really have been deserted by their composure and allowed frustration to take over, and it's not a time. Corner number 2 then. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Santos look to go forward now. And it's Rice. Doku. Oh, that's wonderful alertness. And he's quick to get it clear again. Zanetti. Rice. Milan looking to pass their way through. Oh, delightful ball. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And the whistle's gone, presumably for offside. He's had a fair tumble under that challenge. No luck with that dink over the top. Rijkaard. DiMarco. A probing pass. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Beraldo clears it away. Rice. Messi. Looking for the run. Marquinhos gets across to intercept that. Rudiger kept his eye on it, and he's there.
And it's half time here. ভিডিওকে ওয়াচিং করতেছেন ভিডিওকে So we go in at half time with both defences still yet to be breached. They rather cancel each other out in the first period. Let us see what the second half brings. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. And the second half gets underway. 0-0, and we're at the half point. So, third corner of the game. Santos have the chance to go the other way. He's found a way through. Oh, that's a vigorous challenge. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. এমনিতে দিন Now that looks a decent ball. Chips it through. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. সুন্দর মাঠটারে বোকা চোদায় Rudiger. Well, we're still waiting for a goal to report here. Zanetti. Nuno Mendes. Santos have really been terrific at snuffing. Yeah, he's fouled him there. No second thought, a straight red card. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. Well, they are now a 9-man team. কাপটা কেমন আছে মিক্সিত করি না কাটা সন্দেহই খোল না এই যে সুন্দরই তো হয়েছে রে করো হয়েছে সাবিকুন্নার শহীদুল ইসলাম সুন্দর হয়েছে কতগুলা কাজ সব দিয়েছে কারে কারে কোন কারাগারের জন্য এটা রাখো না আমার বন্ধ করে দিস আমি যাচ্ছি বিয়ে করতে ইনশাআল্লাহ ক্রিকেট খেলা অনেক সুন্দর কেরা দেই যাকে বিয়ে করতে চাই সে বিবাহিত So here comes a substitution. আমি যাচ্ছি And he gets rid in a hurry. It's good pressure, good intensity. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So they're running a fine line now. Marquinhos calmly anticipates. Rafinha. And this is Batistuta. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Knocks it into space. And no, that was never going to make it. Cherky spread out to the left. Almost 75 minute clock now. Doku pings it across. And he's cleared it out of harm's way. Milan have reclaimed it. Tries to... Oh, he's been caught on it here. He's had a shot. And yes, it's there.
And that could well be the winner. যারা যারা ভিডিওকে Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. বাংলাদেশে ভেন্যু পরিবর্তন করা সম্ভব না এবং যদি খেলতে হয় ভারতে গিয়ে খেলতে হবে অন্যান্য দলও বেশি আগ্রহী না এর আগে আমরা জেনেছিলাম যে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড একটা বিবৃতি দিয়েছিল যে তারা বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং আজ যেটা জানা গেল সেটা হচ্ছে আইসিসি মিটিং এ অন্যান্য যে ক্রিকেট বোর্ডরা ছিল সেই ক্রিকেট বোর্ডে শুধুমাত্র বাংলাদেশ নিজেদের হয়ে ভোট দিয়েছে এবং পাকিস্তান দুই দেশ বাদে বাকি কেউই আসলে বাংলাদেশের পক্ষে এখন কথা হচ্ছে বাংলাদেশ পক্ষে নেই বাংলাদেশের পক্ষে কেউ নেই দেশগুলো বাংলাদেশকে বা তারা দিচ্ছেন এই বিষয়ে তারা দিয়েছে ভাই এত কিছু আমাদের খেলতে হবে ভাই নিরাপত্তা ঠিক আছে বাট কথা হচ্ছে এর আগে কিন্তু বিসিবি জানিয়ে দিয়েছে যে আমরা নিরাপত্তা ইস্যু কারণে খেলবো না আবার এর আগে উপদেষ্টা So the manager can make a change for the first time in the game here. Santos have broken through. It's 1-0. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now or try and finish it off? Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, he's trying to skip past his man. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Good chance here. Oh, nearly, but nearly is nothing. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. De Bruyne. Can he get it through? And he plays one through. Well cut out, no margin for error there at all. And he's heaved it away. Zanetti. And he's intervened well there. Looking for options for move. It's Inzaghi! ওরে ভাই And he hits the net! And surely that does it! Perfect time! Decisive strike! A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. পুলিশ টেলিভিশনটা যখন জানা হচ্ছে আমরা ম্যাচের সময় 6 মিনিট পিছিয়ে ছিলাম আপনারা আমাদেরকে বারবার বলতেছিলেন যে আপনারা 6 মিনিট পিছিয়ে আছেন